कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून का है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Namaskar. I feel wishing a happy 75th Independence Day to the entire staff and teachers of Lutz High School and all the students. Bharat Mata ki Jai, Jai Hind. Hi, hello, namaste, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ. I wish you all happy 75th Independence Day. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಲೂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. On behalf of the entire family of Lutz High School, myself Sushma would like to wish you all a happy 75th Independence Day. The ongoing pandemic has restricted us from gathering with our dear ones, but the technology has given many ways to express our joys and celebrate. We at Lutz High School take pride in our national identity and our motherland. We celebrate this day with all our heart and soul. Irrespective of our culture, civilization, caste and religion, the most important binding factor is our national flag. The tricolor symbolizes courage, truth and prosperity. Let's stand and raise our voices in unison for the flag hoisting ceremony. Put God first in everything. The most powerful weapon, the most effective medicine, and the most valuable gift is prayer. It is much needed currently as we are fighting the war with the ones that we cannot see. Now, I would like to call upon Mrs. Rita to lead us in prayer. Almighty God, we thank and praise Thee for this wonderful day of celebration. Lord, as we enjoy the festivities of our nation's freedom, we thank Thee, Lord, for the privilege of being a citizen of this great nation. I pray for our leaders and all those in authority to fill them with wisdom and knowledge as they lead our country and to preserve our nation's peace. I pray for Thy protection on our soldiers as they defend our country from all dangers. I pray for Thy comfort on all their families. Lord, I pray for our school and the management. Grant them clarity of mind, give them wisdom, and guide them, Lord, as they work for the well-being and prosperity of the whole society. Lord,
Bless all the staff and students of this institution. Protect them from all hidden dangers and help them to cope up with the new system of teaching and learning. Lord, turn thy merciful eyes over our nation. Rescue this land from the deadly virus, and may we all soon return back to our normal lives and glorify thy name. Amen. Everyone is eager to sink into the depth of a soulful song that brings us all in this moment. Our choir group is here to invoke the blessings and in praise of Almighty. Sing them over again to me, wonderful words of love. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed one gives you all, wonderful words of life. Signals to the longing call, wonderful words of life. Also freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Thank you, teachers. It kept us so captivated. Welcoming is an art and it sprouts from the heart. To express it at this occasion, may I take the pleasure of inviting Mrs. Shilpa to give a heartful welcome. Good morning, everybody. Myself, Mrs. Shilpa, teaching faculty of Lutz High School, Nandini Layout. On this special and wonderful day, I wish everyone a very happy Independence Day. Honorable Secretary, Mr. Maria Sundar Sir, beloved Headmistress, Mrs. Savita Suresh Ma'am, respected teachers, dear students and dear parents. It's an absolute honor for me to welcome you all to celebrate this wonderful Independence Day. India has a vast history and a legacy of great freedom fighters to proudly speak about. And as a citizen of India, I salute my nation in a very special way for the great progress and prosperity achieved since August 1947. You all are aware that India got its freedom from the British on August 15th in 1947. Every year, we celebrate it with great pride, pomp and show. This year, 2021 is a very special year as it is the 75th year of independence of our sweet land, my proud India. The freedom, peace and prosperity we are enjoying today is a fruit of the labor and sacrifices of our great leaders in the past. As we celebrate the 75th year of independence of our motherland, let us salute proudly to all who contributed to our nation.
Let us stand united during this pandemic time and contribute our best for the better tomorrow. Let us not ask what the country can do for us, but let us destroy the evils in the society. Let us all stand united as brothers and sisters and shout the slogan, Nation First, Always First. Let us pledge today to be truly patriotic to our nation. Patriotism is such a wonderful feeling of pride, love and oneness. It is a sense of attachment to this homeland which can never be bought, but built with sentiment values to the nation. Once again, I welcome everybody and wish a very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Mrs. Shilpa, for this cordial welcome note. Excellence is the gradual result of always striving to do better. Our esteemed management recognizes the excellence of students at the right time. I now request our Honorable Secretary, Mr. Maria Sundar sir, to take over with the prize distribution. Happy Independence Day to you all. Dear parents, teachers, my dear students. Hope says God can. Faith says God will. In His word, I put my hope. The scripture reminds us in Romans chapter 8, verses 28. We know that for those who love God, all things work together for good. As we all know, COVID-19 pandemic has had a catastrophic effect on every part of our lives. Along with the other domains, education is one that has been affected the most. The management, teachers, and parents have worked hard to come up with all possible innovative approaches to ensure that every child gets the best education. Life is nothing but a matter of choices, and every choice we make makes us. Luth School believes that the students must be exposed to different learning activities. Under the given scenario, we have the responsibility to pull up all potential resources of the children and thereby could cover the education chasm in every possible way. We made sure to transform the learning process to meet our parents' expectation. We are dedicated to ensure that children are not only limited to reading but to explore even online, giving them an opportunity to keep their competitive spirits alive. The school is committed to encourage and expose students to an array of activities. In connection with the Independence Day celebration, we conducted few online competition with the support of teachers. There was a phenomenal effort put by our students to prove their talent. I thank the students who have actively participated in all the events that was encouraged. And I also thank the parents who have supported them to a greater extent. And I also thank the organizers for having made this online event a success. Congratulations to all the winners, and may God's love shine upon us. Happy Independence Day to you all. God bless you. Thank you.
sir. You have always been a great strength and support for us. Your action inspires us to achieve more. A good speech can win hearts forever. To enhance this feeling of enthusiasm and patriotism, let me invite Bhavana Chowdhury of 10th Standard to give us a speech in English. Warm welcome to everyone. It's an absolute honor for me to stand here today and welcome you all to the celebration of our independence. Let me start my speech with a quote. Independence is not what you get, it is what you make of it. India attained independence on this day in the year 1947 after several years of struggle. 74 years ago, British came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then, on 15th August 1947, India became independent after many agitations and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. Due to the sacrifice of these brave warriors, we have become independent today. And today, we celebrate this day to pay tribute to all these warriors. Independence Day is one of the national festivals of India. Today, after 74 years of independence, our country is moving forward in every field, be it in military strength, technology, education, and sports. We have made progress in every field and are writing new dimensions every day. While we are discussing the new dimension of our country, we should not forget the scene of slavery where our great freedom fighters sacrificed their lives to get freedom for our country. Even today, our eyes become moist by remembering those great revolutionaries. In modern times, we should not forget those people because today we are living our life freely. The credit goes to those people, that is, our freedom fighters. Let us take a pledge to take this country a premier seat in the Committee of Nation and dedicate ourselves to the service of this great nation. Wishing you all a happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Bhavana. That was very impressive thoughts. The spirit of patriotism is important for understanding the true value of independence, and patriotic songs are the best means to instill the feeling of love and respect for the nation. We have our higher primary students singing a Hindi song for us. राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी
से फैली हिंदी घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। That was a fabulous performance. Thank you, Mrs. Shubha, Mrs. Manjula, and Mrs. Gunashri for training the students so well. We have Harshini Y of 7th standard to give us a passionate speech in Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿಣಿ ವೈ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಗುರುಮಾತೆಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ದಿನ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸುದಿನ. ದೇಶ ಪರಕೀಯರ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ದಿನ. ಅಂದರೆ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಲಾಲಾ ಲಾಜ್ಪತ್ ರಾಯ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯ ದೇಶಭಕ್ತರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿನದ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕಳೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ತಿಳಿದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಅಹಿಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Harshini. That was so inspiring. We have our secretary, Mr. Maria Sundar sir, performing along with our teachers, Mrs. Sandhya and Mrs. Bhagya, a Kannada song, Elegalu Nooraru, for us. La 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 la. Elegalu Nooraru, Baba
ಭಾವದ ಎಲೆಗಳು ನೂರಾರು, ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಹಸಿರು. ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಪಂಥ ಹಲವು, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಲವು. ಎಲೆಗಳು ನೂರಾರು, ಭಾವದ ಎಲೆಗಳು ನೂರಾರು, ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಹಸಿರು. ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಪಂಥ ಹಲವು, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಲವು. ಸಾಗೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗೋಣ, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ. ನೀಗೋಣ ಭಿನ್ನತೆ ನೀಗೋಣ, ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೇ ಗುರಿಗಾಗಿ. ಕಿಡಿಗಳು ನೂರಾರು, ಬೆಳಕಿನ ಕೊಡಿಗಳು ನೂರಾರು, ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲಾಂದ್ರ ಹಣತೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಘನತೆ. ಕಿಡಿಗಳು ನೂರಾರು, ಬೆಳಕಿನ ಕೊಡಿಗಳು ನೂರಾರು, ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲಾಂದ್ರ ಹಣತೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಘನತೆ. ತೆರೆಯೋಣ ಹೃದಯ ತೆರೆಯೋಣ, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ. ಮರೆಯೋಣ ಭೇದ ಮರೆಯೋಣ, ನದಿಗಳು ಕೂಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲಾಗಿ. ಪದಗಳು ನೂರಾರು, ಬದುಕಿನ ಪದಗಳು ನೂರಾರು, ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಉಸಿರು. ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋಣ. ಪದಗಳು ನೂರಾರು, ಬದುಕಿನ ಹದಗಳು ನೂರಾರು, ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಉಸಿರು. ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರೋಣ. ಕಟ್ಟೋಣ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ. ಮುಟ್ಟೋಣ ಬಾನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ತಾರೆಗಳೇ ನಾಡಿನ ಸೂರಾಗಿ. ತಾರೆಗಳೇ ನಾಡಿನ ಸೂರಾಗಿ, ತಾರೆಗಳೇ ನಾಡಿನ ಸೂರಾಗಿ. Thank you, sir. You have always been a great strength and support for us. Your action inspires us to achieve more. I would now like to call Almaz Khan of 10th standard to express her avid spirits through a speech in Hindi. शुभोदय। 10वीं कक्षा के सी विभाग के अलमाज खान की तरफ से आप सबको स्वतंत्र दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सम्माननीय प्रांशुपाल जी, गौरवान्वित प्रधान अध्यापिका जी, अध्यापक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वतंत्र दिवस की बधाइयाँ। आज इस अवसर पर स्वतंत्र दिवस के बारे में 2-4 बातें बताना चाहती हूँ। यदि स्वराज्य प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वतंत्रता प्रत्येक देश का स्वाभाविक अधिकार है। हमारे देश भारत को अपना यह स्वाभाविक अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला। इसी की याद में हम प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इसको पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मनाया जाता है,
क्योंकि सन 1947 में इसी दिन हमको अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य प्राप्त हुआ था, यानी हम विदेशी पालन ब्रिटिश बंधन से मुक्त हुए थे और अपने देश में अपना राज्य स्थापित करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ था। अनेक महान नेताओं के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप 14 यानी 15 अगस्त सन 1947 की रात को ठीक 12 बजे शंख घड़ियालों की गगनभेदी ध्वनियों के मध्य उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति की घोषणा की तथा भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन सत्ता सौंपने की औपचारिकताएं पूरी की। सन 1947 के बाद प्रतिवर्ष अगस्त के दिन प्रायः इसी क्रम में हम भारतवासी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं पर प्रातः 8:30 बजे झंडा फहराया जाता है। तदुपरांत मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दुख विषय है कि स्वतंत्र भारत में हमने जो सपने देखे थे वे पूरे नहीं हो सके हैं। जीवन की कठिनाइयों में वृद्धि ही हुई है। जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वे भक्षकों की तरह व्यवहार करते हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार एवं अपराधों का भोलबाल है। अंत में हमें समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। हमको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत बलिदान करने पड़े हैं। हमारे सब दुखों को भूलकर भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। Thank you, Almas. That was a wonderful insight. Gratitude is the mother of all virtues. To extend our gratitude to everyone, I take pleasure in inviting Mrs. Shirley to propose the vote of thanks. Good morning, everyone. I feel honored and privileged to propose vote of thanks. I thank each and everyone for joining our virtual Independence Day celebration. Our Honorable Secretary, Mr. Maria Sundar, has always been the backbone to our success. Thank you, sir. I thank Mrs. Savita Suresh, the headmistress of the school, for all her support and guidance. Thank you, ma'am. I thank Mrs. Rita Suresh for her prayer and for giving a divine touch to this program. Thank you, Mrs. Rita. I extend my thanks to all the teachers for the beautiful, melodious prayer song. Thank you, teachers. I thank Mrs. Shilpa for her cordial welcome note. Thank you, Mrs. Shilpa. Thank you, dear students, for your beautiful performances highlighting patriotism. I thank Mrs. Manjula, Mrs. Shubha, who have guided and tutored children to perform and showcase their innate talents. I take a moment to thank all the parents for your continuous support. I thank Mrs. Shushma and Mrs. Ambika for compiling the program to go online. I once again thank each and everyone for your support. Thank you. Happy Independence Day. Today was an incredible and unforgettable experience, but all good things must come to an end. Let us stand in devotion for our national song. वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी
सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। This Independence Day, let's take a pledge to protect our nation and save its integrity. भारत माता के लिए स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।